give me the details, but I didn't. Anyway, we are live. Hare Krishna. Live? Yes, we're live. You can start, por favor. Oh. Hare Krishna. The translator is coming. Until the translator is coming, I will translate for you. Okay. You can change it. Hare Krishna. You can change. Hare Krishna. Jai Jai. Jaya Radha Madhava. Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava. Kunja Vihari. Gopi Jana Ballava. Girivaradhari. Gopi Jana Ballava. Girivaradhari. Yashodananana. Vrajajanarandana. Yashodananana. Vrajajanarandana. Yamana Chiramona. Chari Jamuna. Chiramona. Chari. Jaya Radha Madhava. Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava. Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha. Girivara. Hari Jaya Gopi Jana Vallabha. Girivara. Hari Yashodananana. Vrajajanarandana. Yashodananana. Vrajajanarandana. Dumana Tira. Onachari Jamuna. Tira Onachari. Radhamaro. Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava. Kunja Vihari. Haribo. Haribo. Hare Krishna. So, tell us, we're here. It's going out to an audience, I assume, on Facebook and on YouTube. Yeah. MayapurTV Brasil. Yeah. Very good, very good. And our program today is to speak on Srimad Bhagavatam, and there will be translation. Yes, the translator coming. I will start for you, por favor. I myself. I start translation until the official translator coming. Oh, he's a little late. Okay. He late. So he has some problem. There now it must be. No, I can translate for you. I can read. I can read in Portuguese the purport in Portuguese. Very long. Long. I can read in Portuguese. It is long. It is a long one. Okay. Yeah. Why don't we do that? Okay. Go for it. Hare Krishna. Okay. You can start on Namo Bhagavate. You can read the verse in Sanskrit. Yes. All right. We'll do that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So yes, today we're going to discuss the Srimad Bhagavatam. And we're in the first canto in the 10th chapter. And the verse I was asked to speak about is the text 25. So let me get there. Okay, continue. So text 25. So let me get to it. Here we go. There we go. All right. Yada yadharmena tamodiyo nripa
jivanti tatraisa hi sattvatat kila dhatte bhagam satyam ritam dhayam yasho bhavaya rupami tadad yuge yuge. So, the translation in English: whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord, in his transcendental form, manifests his supreme power, the truth positive, shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. So you could read the purport in Portuguese, since it's a bit long. So you want to read the purport? Now it looks like your screen is frozen. Ninguém deve usurpar a propriedade do Senhor Supremo. Devemos aceitar apenas aquilo que Ele bondosamente nos concede. Portanto, a Terra ou qualquer outro planeta do universo é propriedade absoluta do Senhor. Os seres vivos são certamente suas partes integrantes. E assim todos eles têm o direito de viver à mercê do Senhor para executarem seu trabalho prescrito. Ninguém, portanto, pode usurpar o direito de outro indivíduo, homem ou animal, sem que isso seja sancionado pelo Senhor. O rei ou administrador é representante do Senhor para zelar pela administração da vontade do Senhor. Portanto, ele tem que ser uma pessoa reconhecida como Maharaj Yudhishthira ou Parikshit. Tais reis têm plena responsabilidade e conhecimento dado por autoridades sobre a administração do mundo. Às vezes, devido à influência do modo da ignorância da natureza material, tamoguna, o mais baixo dos modos materiais, os reis e administradores chegam ao poder sem conhecimento nem responsabilidade. E tais administradores tolos vivem como animais para o benefício de seus interesses pessoais. O resultado é que toda a atmosfera torna-se sobrecarregada de anarquia e de elementos viciosos. Despotismo, suborno, trapaça, agressão e, portanto, fome, epidemias, guerras e outros aspectos perturbadores semelhantes tornam-se proeminentes na sociedade humana. E os devotos do Senhor, os fiéis, são perseguidos de todos os modos. Krsna. Estou lendo a tradução em português aqui. E os devotos do Senhor, os fiéis. Hare Krishna. Aí, bom. Todos os modos.
Todos esses sintomas indicam a época. Todos esses sintomas indicam a época para a encarnação do Senhor. Haribol. Hare Krishna, Prabhu. Onde o fim de restabelecer os princípios da religião e aniquilar os maus administradores. Isso também se confirma na Bhagavad Gita. Então o Senhor aparece sob sua forma transcendental, seria um vestígio de qualquer qualidades materiais. Senhor, você tem que tirar o volume aí, tá aparecendo minha voz aí. Ele desce simplesmente para restituir a sua criação a uma condição normal. A condição normal é aquela que o Senhor providenciou para todos e cada um dos planetas, de acordo com as necessidades dos seres vivos nativos. Eles podem viver alegremente e executar suas ocupações predestinadas para, no final, alcançarem a salvação, seguindo as regras e regulações mencionadas nas Escrituras reveladas. O mundo material é criado para satisfazer os caprichos das nityabadas, ou almas eternamente condicionadas. Assim como crianças travessas ganham berços de brinquedo. Senão, o mundo material não seria necessário. Quando ele embriaga com o poder da ciência material para explorar usos ilegais sem a ação do Senhor, também apenas para os sentidos, dão a necessidade de uma encarnação para castigar os rebeldes e proteger os fiéis. Quando desce, ele exibe atos sobre-humanos, apenas para promover seu direito supremo. E materialistas como Ravana, Hiranyakashipu e Kamsa são suficientemente punidos. Ele age de tal maneira que ninguém pode imitá-lo. Por exemplo, quando o Senhor apareceu como Rama, fez uma ponte sobre o Oceano Índico. Quando apareceu como Krsna, desde a sua própria infância, ele demonstrou atividades sobre-humanas, matando Putana, Agasura, Sankasura, Kaliya. Ele casou-se com 16.108 rainhas, e todas elas foram abençoadas com um número suficiente de filhos. A soma total dos membros de sua família pessoal atingia cerca de 100.000, popularmente conhecidos como os Yaduvamsa. E, novamente, durante seu período de vida, ele encarregou-se de exterminar todos eles. Ele é famoso como Govardhanadhari, porque levantou com apenas 7 anos de idade a colina conhecida como Govardhana. O Senhor matou muitos reis indesejáveis em sua época. E como Kshatriya, ele lutou cavalheirescamente. Ele é famoso como a Samarda, incomparável. Ninguém é igual ou superior a ele. Será para o padre aqui. Jai. Thank you. Hare Krishna. Então, pode começar. So much to speak about in this verse and in this purport. So one of you, Nitya Kishori, or we have another devotee here, Martya Jita. Hare Krishna. Hare Krishna. One of you will be translating, is that correct? Yeah, Nitya Kishori Mataji. She'll be translating. Okay. Thank you. How you want me to do it? Martya Jita. Yes. Martya Jita is the official translator. Oh. Okay. I have a badge. Official. All right. The official. Very good. So we'll try to make some more exploration of this verse and this purport. Então ele vai dar mais uma explicação através desse verso e do significado. So to begin with, I took note of Srila Prabhupada's description of the material world. Então ele vai começar com a descrição que Srila Prabhupada deu a respeito do mundo material.
So there he states that the material world, this is in I think the third paragraph, the material world is created to satisfy the whims of the nitya-pada, or O mundo everlasting material, conditioned souls. o mundo material foi criado para satisfazer as entidades vivas. And this is the very nice analogy that Srila Prabhupada uses. Just as naughty boys are provided with playing cradles. Essa é uma análise muito interessante que o Prabhupada dá, assim como uma criança muito levada, ele tem um lugar para brincar. So I could understand this because I've raised a few children, my wife and I, and we have had to create little spaces for our naughty children to say, okay, now time out, you go there, you know, you're in this circle now, you can't go anywhere else. Então ele sabe muito bem sobre isso, porque ele e a esposa dele têm umas crianças que são muito levadas, então eles criaram um lugar, um quarto para eles, é assim, agora vocês ficam aí dentro, fazem o que vocês quiserem. In America, we call such a cradle a playpen. Playpen. Então esse é um lugar Play onde pen like a enclosure, like you know, you put animals in a pen. ok. Então, esse é um lugar como chamado uma pequena prisão, onde coloca ali um animal e eles ficam ali presos, né? So we've often heard of the material world described as a prison house. Normalmente a gente ouve falar que esse mundo material é uma prisão. But this is a little gentler description, that playpen for the naughty boys. Mas isso é uma descrição gentil para as pessoas levadas. Because that is actually the mood of the Lord. Esse, na verdade, é o humor do Senhor. His purpose is not to punish the jivas. Ele não tem intenção de punir as pessoas, de punir as divas. But to give that space, a safe space, in fact, for them to play out their material desires. Mas para criar um espaço para que as pessoas possam fazer algo, criar alguma coisa. So, along with the playpen, along with the place, he provides all the needs. That's described in just prior to this. Então, dentro desse espaço, dessa tipo uma prisão, ele dá tudo que for necessário para você. So in the previous set, he says that the Lord, he descends just to keep the state of his creation in a normal condition. Então, ele fala aqui, Srila Prabhupada fala, que o Senhor, ele desce, né, só para manter a criação, o que ele criou. So this is also very interesting, that there is a normal condition of the material creation, and there is a abnormal condition. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Que o Senhor, ele vem para manter as coisas normais numa situação que até às vezes é anormal. So here it could be, Prabhupada elaborates, the normal condition is that the Lord, who owns everything, it's his property, he provides every planet, every place, every individual with all the needs of the jivas. Então, Srila Prabhupada, ele diz que numa condição normal, né, o Senhor Supremo, ele provê tudo que é necessário, né,
como planetas, tudo para as entidades vivas. And he provides rules, and he provides occupational duties. And in this sentence, Srila Prabhupada says they can happily live and execute their predestined occupations to attain salvation at the end. Então, ele provê as regras e como você deve fazer, né, se manter dentro dessa situação. So like naughty school children, the jivas are sent to a special room, and there they're given tasks to perform. And when they've done all their tasks, they are free to go home. Como uma criança que é bem levada, né? Numa escola, ele é levado num quarto especial, né? Numa sala especial na escola, e ele tem que, né, escrever várias vezes alguma coisa, né? Até que quando ele terminar, e aí ele pode sair daquele quarto. However, sometimes in that special room, that special place, this material world, some of the jivas begin to cause havoc. Mas às vezes, quando você está nesse quarto especial, você está lá, mesmo a criança está nesse quarto especial, às vezes ela começa a criar problemas. And then the Lord has to take care of things. Então, nós fazemos a mesma coisa, então o Senhor, ele tem que vir e dar um jeito. And therefore he descends E, portanto, ele desce, ele vem. to chastise the rebellious and to protect the faithful, as described here. Como é descrito aqui agora, ele vem para proteger e para castigar os que não têm, que não são crentes, né? Que não acreditam nele. So the second point I felt was significant comes from the very beginning of the purport, where Srila Prabhupada emphasizes that where he describes the basic philosophy of Ishopanishad, everything is the property of the Supreme Being. Everything belongs to God. Então, um outro ponto aqui interessante que ele está citando, que logo no começo do verso, que Srila Prabhupada está se referindo no Ishopanishad, ele fala que tudo pertence ao Senhor Supremo. This is such a fundamental principle of our awakening, our spiritual awakening. Então, esse é um ponto fundamental para a gente despertar a nossa vida espiritual. When we begin to wake up and see that everything, including our own bodies, including ourselves, we belong, we're the property of God. Então, quando a gente começa a acordar e começa a entender que tudo, que nós mesmos, que nosso corpo, que tudo just to take that analogy again to o próprio Senhor Supremo, when we enter into someone's house, it's very obvious. We've entered, this is someone's house, and we respect everything in the house as the property of the owner of that house. por exemplo, quando a gente entra na casa de uma pessoa, né, você sabe, você respeita aquela casa da pessoa, você sabe que tudo que dentro daquela casa pertence àquela pessoa. If we go into someone's house and we sit down and just
act like it belongs to us, and the owner looks and says, you know, what are you doing? This is not your house, this is my house. Você entra na casa do seu amigo, né? Entra na casa de uma pessoa e você começa a agir como se fosse a sua própria casa, o dono da casa vai olhar para você e falar assim, o que você está fazendo? Essa não é a sua casa. Now, we may not, just because we don't see the owner, we enter into some house and say, oh, well, this house, there's no one there, you know, I can just go in and sit down and claim it for myself. Então, porque você não vê o dono da casa, não quer dizer que você pode entrar dentro da casa e começar, bom, não tem ninguém aqui, então vou relaxar e vou aproveitar. But that will get us into the next house, the jailhouse, because it's unlawful. It doesn't belong to us. Então isso vai te levar para uma outra casa, que é a prisão, porque você está quebrando a lei. Essa casa não pertence a você. But this is actually what we've all done. We're sitting here in this material world, and we've made our claim that this is my house, and this is my stuff, and this is belongs to me, and we consider now I am the Lord. E isso é que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui no mundo material e achando, não, essa aqui é a minha casa, isso aqui é meu, e você começa a se achar que você é o Senhor. So, changing that mentality to recognizing that every house, every part of this world, every mode of existence is actually Krishna's property. Então, trocar essa mentalidade de que essas casas, esses lugares, não pertence a nós, pertence ao Senhor Supremo. This consciousness, Krishna describes as the peace formula. Prabhupada described it as the peace formula. Bhoktaram jagya tapasam sarva loka maheshwaram. Suradam sarva bhutanam yatvaman shantim ijtati. That when we recognize the proprietorship of Krishna, when we see that Krishna owns everything, and we accept that he's our friend, then we become peaceful. E então, ele recita o verso Bhoktaram Jagatapasyam, que o Krishna, ele é o dono, ele é o proprietário, ele é o desfrutador último. Então, quando você entende isso, quando você pratica isso, né, você vai se sentir em paz. But when we ignore the Lord and his ownership, and we lay claim, and then we begin to encroach upon others, then we run afoul of the law, so to speak, and Krishna has to take care of us. Então, quando você ignora isso, você ignora que Krishna, ele é o dono de tudo, ele é o proprietário de tudo. Quando você ignora isso, você pode cruzar certas barreiras, e aí o que vai acontecer? Você vai entrar na prisão. Now, normally, as this verse describes, to maintain the proper state of affairs, the normal condition of the world, Krishna empowers, he creates a system. It's called the Varnashram system. Então, para manter esse sistema funcionando corretamente, o Senhor Krishna ele criou um sistema chamado de Varnashram. Chatur Varna Mayashrishtam Guna Karma Vibhadashaha. That Krishna says, I establish these 4 divisions of human society in order to
maintain peace and prosperity in the world. Então, Krishna ele fala, né, no Bhagavad Gita, né, Chaturvarnyam, que ele criou esses 4 tipos de regras, né, para as pessoas seguirem no seu Varna e serem felizes, e serem bem-sucedidas. And amongst these Varnas, the Kshatriya Varna, the group that are responsible for administration and government, they especially are designated to represent, as described here, the management of the Lord's will. Então, tem essa aqui, como está descrevendo, que a classe de administrador, né, o rei, eles são o representante do Senhor. Srila Prabhupada describes the king or the administrator is a representative of the Lord to look after the management of the Lord's will. Então, o rei e o administrador, eles estão seguindo, assim, as ordens, mantendo em ordem o que pertence ao Senhor. But, as it describes here and in this verse, at times, due to the influence of the tamaguna, these kshatriyas, these kings and administrators, they, as Prabhupada says here, come into power without knowledge and responsibility and live like animals. Então, como é dito aqui nesse verso, que devido à influência do modo da ignorância, da natureza material tamaguna, o mais baixo dos modos materiais, os reis e administradores chegam ao poder sem conhecimento nem responsabilidade, e tais administradores tolos vivem como animais. So, this was the state of affairs at the time that Krishna appeared 5,000 years ago. Então, isso foi umas regras que Krishna ele falou há 5.000 anos atrás. And at that time, we see here how the residents of Hastinapur could actually, at least here, the queens themselves, the ladies of the city, queens and other ladies, I suppose, they actually could understand this is God. This is the supreme being has descended to protect us. Então, quando naquele tempo, quando Krishna falou isso, as senhoras, as pessoas, eles puderam ver e entender entender que esse só pode ser uma pessoa suprema. But today, when things appear to be just as bad or worse in terms of the affairs of this world, where is Krishna? Mas hoje em dia, como as coisas se parecem assim piores, a gente está perguntando, onde está Krishna? Although it's not spoken of here in this purport, we know from so many other places, the answer is that Krishna has come. Embora não está escrito aqui nesse verso, mas nós sabemos que o Senhor, ele veio. At first he comes personally as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Primeiro ele veio como Sri Chaitanya Mahaprabhu. But he's not recognized. Mas ele não foi reconhecido. He's hidden, Chana avatar. We don't find, except for some who can recognize his identity as Krishna. Generally, people see him as a beautiful person, but not God. Então, as pessoas, naquela época, não reconheceram
ele Even today in India, como Krishna, mas reconheceram ele como um filósofo, como uma pessoa bonita, uma bela pessoa. even today, although Sri Chaitanya is known throughout most of India, he is considered to be a great saint. Então, mesmo hoje em dia, que as pessoas agora na Índia conhecem Sri Chaitanya Mahaprabhu, eles acham que ele é um homem santo. One of the saints of the Bhakti Renaissance of the 15th and 16th century. Então, um daqueles santos da era da Renascença, along with Tukaram and Mirabai and even Guru Nanak was at the same time. e no mesmo tempo também tinha o Guru Nanak, Mirabai, Thakuram. But we understand that Sri Chaitanya's appearance was simply the vehicle for the Lord to appear in this age continuously in the form of Srinam. Então, mas nós sabemos que o Senhor Chaitanya, ele veio naquela forma de devoto, mas ele veio para entregar os santos nomes do Senhor. And in this form, the transcendental holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama, Hare Rama Rama, Hare, Hare Hare. Rama, Hare Hare. The Lord Dessa is forma, now o santo nome. moving about the world. O Senhor And está se movendo através de todo o mundo, taking care of things, e tomando conta das addressing decisões. the sorry state of the world due to this, the kings and administrators, as described here, under the modes of ignorance. E ele está assim curando as pessoas dessa dor que foi criada pelos esses maus administradores. And in the form of Sri Nam, gradually, by employing his servants, the devotees, as we are, he is entering in to every town and village of the world and pushing out gradually, not so dramatically as we found in the Battle of Kurukshetra, but more in because the situation is very different. Então, o Senhor, na forma dos santos nomes, e usando os devotos, ele está expandindo, não está entrando em cada cidade, em cada vila, com os santos nomes sendo distribuídos, mas de uma maneira gradual, não de uma maneira como na batalha de Kurukshetra, mas ele está usando de uma maneira bem mais tranquila. In Kurukshetra, the Lord could simply gather all the demoniac elements, the asuras, the asuric tendencies in the world in one place and just have a great battle, and they're finished. Então, em Kurukshetra, o Senhor reuniu todos aqueles demônios, todos aqueles asuras, em um só lugar, e criou essa batalha para destruir todos eles de uma vez. And there are many in the world today who expect the Lord to do the same thing and bring about an Armageddon, a terrible battle between good and evil. Então, muita gente ainda espera, ainda acha que o Senhor vai chegar
e vai fazer também uma guerra, um Armageddon e destruir todos esses demônios. But the problem is that in this age of Kali Yuga, the Asura and the Sura are now residing in the same bodies. Each one of us has some Asuric element and hopefully some divine quality. Então o problema é que os Asuras e os Suras não estão vivendo no mesmo corpo, então, na mesma pessoa, vai ter um lado demoníaco e da mesma pessoa vai ter um lado santo. So therefore, instead of bringing the Asuric elements in one place and having a great battle and cleansing, clearing the slate, he has taken this form of Srinam and is entering into everyone's house, everyone's ears, and doing battle there to extract the jiva from the clutches of ignorance. Então, o Senhor, usando a sua forma dos santos nomes, ele está entrando em todas as casas, em todos os lugares, e está removendo, não? Ajudando as divas, pouco a pouco, a serem libertas. So we are very, very fortunate that we have been the recipients of this mercy of Srinam. And now we have an opportunity to serve Srinam in his mission. Então nós somos muito afortunados e temos recebido os santos nomes e agora nós também podemos ajudar e a distribuir os santos nomes entre as pessoas. And help bring the world back to its normal condition. E ajudar a trazer o mundo na condição de volta normal. At least for some time. Pelo menos por algum tempo. We've heard that even the Lord's activities in cleansing this world in this period, this age, will last only for 10,000 years. Então nós sabemos que essa misericórdia do Senhor de limpar esse mundo material só vai durar por 10.000 anos. And then the world will have to go through a very difficult time until finally the real Armageddon comes. Então o mundo vai passar por muita dificuldade até que um dia vai chegar o Armageddon de verdade. When the Lord returns as Kalki. Quando o Senhor retornar como Kalki. And clears the slate completely. Everybody. E vai limpar tudo, matando muitas so pessoas. That the world can be born anew and come again into its Satya Yuga. E aí o mundo vai se renovar, o mundo vai se reviver e se tornar Satya Yuga novamente. But today, we are blessed with Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy to extend himself into the world in the Sankirtan movement and to be part of it, to receive it, and to spread it. Então hoje nós somos abençoados
de receber esses santos nomes e poder ser uma peça, né, de divulgar também os santos nomes. Então, é uma coisa assim, é importante para a gente. So I look forward to hearing more about the efforts of all the devotees in Brazil. My associate and friend, we serve together in the GBC SVT. Contia Das Prabhu is there now in Brazil. He just got there, and I'm looking forward to hearing from him. I've heard already many things about various wonderful activities in Brazil to spread Krishna consciousness, and I look forward to hearing more. Então ele está aguardando, ele já escutou muitas coisas boas que estão acontecendo no Brasil, com a pregação, e um amigo dele que está no Brasil, Kaunteya Dasa Prabhu, ele está mandando, né, notícias sobre o Brasil, como nós estamos prosperando e divulgando os santos nomes. Então ele vai ficar esperando de ouvir mais boas notícias vindo do Brasil. So thank you very much. We can stop and take any reflections, comments, questions. I will have to leave just a few minutes before the hour, or I'm not sure if it's, I think it would be the hour for you, for a meeting. So Muito obrigado. Então, ele vai ter que sair antes do tempo previsto. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer aqui. I suppose you can type them in the comments, if you like. Yeah, many people, they said, good morning, Prabhu, thank you so much for the wonderful class. Márcio, eu tenho uma pergunta. Yes, I'm seeing there. Yeah. Good morning. Bom dia. Chaitanya Goswami has a question. Eu tenho uma pergunta. Bom dia. Okay. Então, o propósito de Krishna aparecer é sempre o mesmo? De restabelecer o Dharma e aniquilar os canalhas? So the purpose of Krishna to appear is always the same, to reestablish Dharma and to annihilate the rascals. He says that yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmaham sujamyaham, that yes, that I appear when there is a dharma. But we also know that he appears for his own sweet will. Então, como ele fala no Bhagavad Gita, Dharmasya, ele aparece por essa uma razão, porque ele aparece no mundo material, mas ele também pode aparecer assim quando ele quiser. And sometimes he appears to solve other problems. Às vezes ele aparece para resolver outros problems. So as Matsya, he came to solve the problem of an itchy back. Como por exemplo, como ele apareceu como Matsya, não para resolver um pequeno problema, né, dele se serviu como o pivô da montanha, né, para segurar quando eles estavam batendo o oceano de leite. And of course to provide a place to help the devas and the asuras to churn the ocean and produce wonderful things. Então foi quando ele apareceu para se servir desse pivô, e eles tiraram o néctar do oceano de leite. So as described in the beginning of this purport, this is his world. It's his creation. It belongs to him. And it's for his enjoyment. Então ele descreve que esse mundo material pertence a ele, foi criado por ele. É para ele mesmo desfrutar. May I ask you one question, please? Yes.
Srila Prabhupada, he referred to Varnashana many times, to follow the Varna. And I was giving a class yesterday, Srimad Bhagavatam 1, 2, the second chapter, 1 and 2. And again, Srila Prabhupada is talking about the Varna. And the class of Brahmanas. And sometimes I try to understand more why Prabhupada, Krishna emphasized so much the Varna. How can we apply today? Sometimes I don't know how to explain how we can use today. So eu estou perguntando a ele, e Srila Prabhupada ele fala muito sobre Varna e Ashrama, e ontem eu estava lendo uma classe, e Prabhupada novamente explicando que é muito importante o Varna e Ashrama. The Varnashram system is based on a number of very fundamental principles. And the details of Varnashram Varna e Ashrama é baseado em use the details para você. The details, I'm saying that we often, our difficulty with Varnashram is that we haven't spent the time to see how to really understand the principles and how to apply them today. Sim, o problema então hoje é de a gente entender Varnashram, e a gente precisa de tempo para entender, aplicar and we also don't have na nossa vida. Yeah, and we also don't have the capacity to install kings, for example. So certain varnas, particularly the Kshatriya Varna, are more difficult to establish in today's age. So we have to do things a little differently. Colocar isso. You're breaking up a bit, so I didn't hear what you said. Para se estabelecer. Oh, I might just translate. But I would suggest that the solution, and it's been an issue, a problem for 40 years, is what Srila Prabhupada spoke of when he began to look at it very, very practically. And he said we must establish Varnashram College. So I believe Varnashram College will be the way in which Brahmins will figure out just practically how to apply Varnashram in contemporary society, in different places, in different situations, keeping very carefully attentive to the principles, but flexible on the details. So now you've disappeared. Bom, aqui em translate. Então, o Márcio está com problema. O Prabhu está traduzindo, falando que a gente tem que pensar assim nos detalhes. A gente tem que entender como aplicar os detalhes. O princípio é o mesmo, né? O princípio básico, mas os detalhes é que a gente tem que amadurecer para aplicar corretamente os detalhes. So, okay. I encourage everyone who is interested to see, to explore in their own lives what are the principles of the occupational duty principles that apply in their own situations. According to we all, today we're not
born into a varna, and in any case, varna is never assigned simply by birth. It's varna is a mean, our occupations are come about according to our training, our qualifications, and our inherent natures. And with every occupation, when we apply Krishna consciousness to that field, we'll find that there are specific duties and responsibilities, and there are specific relationships that we have to understand. Então ele está dizendo que... Estou ouvindo. Está me ouvindo? Okay. Então ele estava explicando Tá sim, que okay. é bom você, assim, se você estiver interessado em saber mais, né, você procurar a fundo o que é esse sistema, qual é a sua tendência, qual é a sua inclinação, e você procurar se qualificar naquilo. Por exemplo, o Srila Prabhupada estava falando que a pessoa estuda para ser um engenheiro, e então... So I personally believe that, Srila Prabhupada gave us the, what I see is that Srila Prabhupada gave us the basic principles, and he gave them in these terms of Ele vai e varnas. abre uma loja, e para falar assim, isso não é o correto, essa é muito importante. But we have to take it on ourselves to apply them in our lives, to understand them, to apply them, and understand that in this age, most fundamental to any varna is being a good human being. Então, a melhor condição de você estar no tendo varna é ser uma pessoa boa, ser uma boa pessoa, né? And to do that, we have to develop the qualities described in the 9th canto, where Narada Muni answers this question of Yudhisthira and describes the qualities of all human beings that are required in order to really perform one's duties according to varnas and ashrams and satisfy Krishna. Então, ele falando até que isso foi falado num dos capítulos anteriores, Narada Muni explicando isso para Yudhisthira a respeito de Varna e Ashram, você levar uma posição, sair dessa, se elevar numa posição humana, mais assim, acima, isso que ele estava explicando, que isso foi lido no capítulo anterior. So we have work to do. Temos trabalho a fazer. And we shouldn't avoid it just because it's not so easy. We should just work, continue to explore, understand, study, and see, without being, disturbed by the fact that we can't do everything according to hundreds, thousands of years ago. We have to be realistic. We're living in today's world, but there are principles. There are, to me, the most fundamental principle we have to learn in Varnashram is cooperation. Então, é uma coisa que você não deve evitar, você deve estudar, e você deve entender que é uma coisa assim, mais fundamental que ele acha. Você entender qual é, o que é Varna, onde é você, que posição que você está, entender aquilo e seguir, ter essa qualificação. The principle of Varnashram is one body with different limbs. There are the arms, there's the legs, there's the stomach, there's the head. They're all part of one body. O princípio de Varnashram é um só corpo, né? Os pés, o estômago, a cabeça. Então, esse é o princípio. Varnashram está tudo em um só corpo. And they're all meant to work together
for the satisfaction of Krishna. E todos eles é para trabalhar juntos para a satisfação de Krishna. So if we keep that in mind, that whatever occupation we have, whatever roles we play in our communities, our core principle is that we are cooperating and working together for one central goal. Então, se você tiver isso em mente, que você tem que entender o seu Varna, desenvolver essa qualidade e trabalhar em cooperação um com os outros dentro da nossa comunidade. And along with that principle is the principle of mutual respect. E com isso também tem o princípio do respeito, o respeito mútuo. Srila Prabhupada often spoke about how every Varna, it was seen as having their particular role, but every Varna was respected for their role. No, not higher, I'm higher, I'm low. It may seem like that because of the nature of their roles, but the idea, the principle of mutual respect amongst all parts of the social system, this is also extraordinarily fundamental to the principle of Daiva Varnashram, of divine Varnashram. When that respect is lost and there's exploitation, then we have Asuric Varnashram. Então, ele está explicando que uma coisa muito importante, o princípio importante é esse respeito, não, de diferentes tipos de pessoas, né, diferentes posições que elas estão, pode ser a mais elevada ou a mais baixa, mas aquele respeito é muito importante de você manter e para que trabalharmos juntos em cooperação, que isso é muito importante. Oh, I gotta get off. Thank you so much. Thank you so much. Hare Hare Krishna. Hare Krishna.